Morning all. Hope you guys are able to hear me right. Okay, cool. What are the topics we discussed in the previous class? Anyone? What topics we discussed in the previous class? About software models like waterfall model, spiral model. Okay. That's it. Wow, good. So we are done with the class number 2. We are going to see the class number 3 today. Okay. So let me share my screen. Now it's fine, I think. So still you guys are seeing the breaking issues on my voice? No, we are good actually. Okay, thank you. So today we are going to see two models again. The first one is V model and second one is Agile model. And later we can see what are the advantages and disadvantages and the difference between the Agile and waterfall model. Okay. So yesterday I already explained that V is nothing but verification and validation model. In the first class itself I asked that what is meant by verification, what is meant by validation, right? So here actually this model comes up in the order to overcome the drawbacks of waterfall model. Can anyone tell what is the drawbacks of waterfall model? It is in sequential order, like we can't change the requirements, and it is only used for short-term projects. Okay, good. Okay, cool. So here you can see the model is shown in the figure in the next page. Here you can see this is the developer and this is the testers. Both will done simultaneously. First of all, the customer will give the requirements, and later what the people will do is the developers develop the customer requirement specification document. That is called as a CRS. Customer requirement specification. It is in the form of business terminology. ఓకే ఎప్పుడైతే సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అనేది డెవలప్ చేస్తారో దట్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ ఫర్ ద యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఫర్ ద టెస్టర్స్. Hello, sir. Sir, one thing, sir. 1 minute. Who is this? Sir, Mahesh, sir. Matlala. I already told you please rename your account as your name. Otherwise we can't find who that person is, right? So from next class onwards, please make yourself your name as the account name. Okay. Okay. One thing, sir. Sir, ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్ క్లాసులు సార్ ఇంకా డెమో ఇస్ కంప్లీటెడా? డెమో ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. డెమో అనేది ఒక క్లాసే ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మీకు అన్నీ జరిగేవన్నీ కూడా క్లాసెస్. Class 1, class 2, last 2 classes is the regular classes. It's not a demo classes. Demo class is done on that Friday itself. No one will use the demos 4 classes, 5 classes, right? Okay, sir. Okay, That's your doubt? Okay. That is your doubt? Anything else? No. Continue. Okay. Any other doubts, guys, regarding the demo sessions and the classes? Don't stop me in the middle for these silly doubts. If you have any doubts like this, you can ask me now itself. I will give time. Any doubts? Please respond. No, sir. No. Falguni, Priya, Sunil. No. Oh, no. Just continue. It's okay. Okay. No, sir, no doubts. Okay, here we can see the V and V model. It is also a iterative model. It is also a iterative model. Okay. So here CRS document is nothing but customer requirement specification document. It was designed by the business team by the requirements taken from the customer. Customer దగ్గర requirements తీసుకుని the business team will start developing the customer requirement specification. ఎప్పుడైతే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యిందో సో ఆ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది టెస్టింగ్ కి పంపిస్తారు అంటే డెవలపర్ స్టార్ట్ డిజైన్ ద సిఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్
ఓకే, గెటింగ్ మై పాయింట్. సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది బిజినెస్ టెర్మినాలజీలో దే విల్ డెవలప్ ద డాక్యుమెంట్. But SRS document is nothing but they will convert that business level document into the software terminology document, that is called it as a SRS. If you are a fresher, you will get a question that what is meant by SRS document. There we can maintain the requirement specifications of the software, how it is, has to be developed, how many features are there, how many members are involved in the team, how many features completed, and how many is yet to complete. These things all will be there in the SRS document. After developing the SRS document, design and development of prototype. You guys already know what is meant by prototype. Prototype is nothing but it's a particular blueprint of that application, how it looks like. After developing the design and prototype, they will send it to the testers. They will send it to the testers. Testers ke pampesi, the developers will not sit idle and they will review the client and approve it. Okay, client reviews it and approve it. So the client is nothing but they will send to the customer. Idanti design, we have designed for this for your application and chepte that person, the client has to be checked it and approved it. Approve అయిన తర్వాత again it will send to the tester and they will start high level design. ఇక్కడ ఫైవ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో అది టెస్టర్ కి పంపేసి దే వోంట్ సిట్ ఐడిల్, ద డెవలపర్స్ విల్ స్టార్ట్ డిజైన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ఎల్డి టెస్టర్స్ పంపేసి దే విల్ స్టార్ట్ కోడింగ్. అప్పటి నుంచి అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు reverse to the steps: white box testing, black box testing, unity testing, functional testing, integration testing. All those things will be happen here. Okay, so here you can see in the first stage the client sent the SRS both to the developers and testers. ఈ సిఆర్ఎస్ అనేది టెస్టర్స్ కి పంపుతారు, డెవలపర్స్ కి పంపుతారు. పంపినప్పుడు ద డెవలపర్ ట్రాన్స్లేట్ ద సిఆర్ఎస్ టు ద ఎస్ఆర్ఎస్. డెవలపర్ సిఆర్ఎస్ ఏం చేస్తాడు, ఎస్ఆర్ఎస్ కింద మార్చుతాడు. So the tester do the following tests on the CRS. What the tester will do on the CRS document? Here you can see conflicts in the requirement. ఏమన్నా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయా రిక్వైర్మెంట్ లో, ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ మిస్ అయినాయా, ఏమన్నా రాంగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయా. Write acceptance test plan, write acceptance test cases. Don't worry that what is meant by acceptance test plan, what is meant by acceptance test cases. While explaining the project you will clear about all these terminologies. Okay, so this is called in the first stage. Getting my point, the developer will develop the SRS from the CRS, the testers will check it, review the documents of the CRS. And second stage what will happen, the SRS is sent to the testing team for the review and developer start building the HLD. What I said, right? Whenever the developer send SRS to the testers, they immediately start designing the HLD. Whenever the HLD sent to the tester, they start immediately LLD. Whenever LLD sent to the tester, they will start the coding. Can anyone tell the difference between HLD and LLD? High level design and low level design. I am not asking the abbreviations. I am just asking the difference, what it means. High level means and low level. What is the difference of it? It's I explained all this developer. while explaining software development lifecycle. Yeah. In high level design, it shows only the front front end one. In low level design, it describes each and everything which can be easily understand and which is used to develop or code. Okay, good. You are close to the answer, but here high level is nothing but it's not only front end. Here it means that high level is nothing but the basic features. For example, 100 features are there in that application. In that 100 features, only 10 features are the critical and major functionalities. Let's see taken this what we can say Flipkart application. What are the crucial functionalities for the login page, selecting a product, add to the cart, buy a product, and doing a payment? These are the major flow of the Flipkart, right? That is called high level design. In depth is nothing but in the payment option, how many categories are there? In add to cart, what are the buttons available? In login button, what is the other functionalities? All these comes under the low level design. High level design is done by the senior developers, managers, and the software developers. Here the LLD is done by the freshers and
senior developers. Okay, clear so far? Yes. Any doubt so far? Okay. Similarly, the remaining steps also like this only. The developer start building the LLD of the product. The tester do the following test on the HLD. HLD ఏం చెక్ చేస్తాడు, రివ్యూ HLD, ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాన్ రాస్తాడు, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ కేసు రాస్తాడు. ఇన్ సిమిలర్ వే నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి, ఎల్ఎల్డి పంపేసి కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు, ఎల్ఎల్డి రివ్యూ చేస్తాడు. దట్స్ వాట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ ఇట్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ V and V model. Testing starts in very early stage of product development, which avoids the download flow of defects, which in turn reduce the rework. Here what it means is testing అనేది ప్రతి స్టేజ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీవర్క్ అనమాట. మళ్ళీ అగైన్ మనకి ఏదైనా ఫీచర్ చేంజ్ అయినా నో నీడ్ టు గో త్రూ ఇట్. టెస్టింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేజ్. Deliverables are parallel and simultaneous. Total investment is less. బట్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెస్ అనేది మనకి ఇట్స్ ఎ గుడ్ అడ్వాంటేజ్. బట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇనీషియల్ గా మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి. మోర్ డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్. These are the major two drawbacks from V and V model. And next one is applications of V and V model. For long projects, for complex application, we are using the V and V model. For long projects and complex applications, we are using the V and V model. Who is that? Someone is continuously leaving the class and continuously joining the class. Who is that person? Okay, fine. The third advantage is when the customer is expecting a very high quality product within a stipulated time frame, because every stage is tested and developer and testing team are working in parallel, is nothing but the customer will accept the expecting the product in a stipulated time, is nothing but the customer is expecting in the 2 months of time to get that project to hand. Okay, within stipulated time is nothing but if the software company deliver a product with a high quality to the customer in the stipulated time, then we are going to take it as a then it is called as a stipulated time. Okay, this is called V and V model. No one using the V and V model. Mostly the people are using the Agile methodology. Very important, guys. Mark it. Even if you want to make a fake experience, my suggestion is to tell that you used the Agile methodology in the previous company. Agile methodology meaning a practice that promotes the continuous iteration of development and testing throughout the software development lifecycle of the project. In the Agile model in software testing, both development and testing activities are concurrent, unlike the waterfall models. Here it was Agile methodology అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇటరేషన్, డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, టెస్టింగ్ కావచ్చు, త్రూ అవుట్ ద అవుట్పుట్ వచ్చే వరకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో. సో అజైల్ మెథడాలజీ అనేది కంటిన్యూస్ ఇటరేషన్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. We'll see these what I can say differences at the last of the class today. I will show a diagram to you. Yes, you can see here. మనకి ఎగ్జైల్ మెథడాలజీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇటరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఐ జస్ట్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద 3 పార్ట్స్. Each iteration has to be completed within the 2 to 3 months. In the 2 to 3 months, what we will do is, in the first part, I will start planning, requirement analysis first, design first, building, testing, planning. All these phases will be there for the every iteration. Prati iteration lo we are going to execute all these phases. That is called continuous iteration. That's the reason what I telling here. Here building developer will work, testing tester will work. Okay, in Agile model again we are having different types of methods. The first one is Scrum, second one is Crystal, third one is dynamic software development method, next one is feature driven development, lean software development, and extreme programming. Out of all these 6, the 90 to 95% people are using the Scrum. You may hear this term that someone is working as a Scrum master. There is some Scrum calls, Scrum stand-ups, right?
All that is because of the Scrum method used in that company in the Agile methodology. Okay, let's see what is meant by Scrum. Scrum is an agile development process focused primarily on the ways to manage a task in the team-based development condition. Actually, who is the Scrum Master? The Scrum Master is a person who manage all the people, developer, tester, product owner, business analyst, and he or she will conduct, the Scrum Master will conduct the Scrum calls every day. ఎందుకంటే what are the work has to be done, what are the work is completed. Actually I show this iteration diagram, right? So in this iteration diagram you can see, for example, total 100 features are there. 100 features has to be completed with the 3 iteration. Each iteration consists 3 months, total 9 months you have to complete the 100 features. It's nothing but every month we have to complete the 10 features. 10 to 12 features we have to complete for every month. So at that time what the Scrum Master will do is, the Scrum Master will conduct the PI meetings. PI meetings is nothing but program increment meetings. Program increment meetings in almost that PI meeting will be there for the 2 to 3 days. Every day 4 to 5 hours it will be there. Total 12 hours it will be there for 3 days. So what they will do is, the Scrum Master will conduct the PI meetings. Who involves in it is developers, testers, product owner, business analyst. Because there itself they are going to create some tickets for it. I think you are not aware about the tickets. In the further classes, by the end of the manual testing course, you guys are able to learn the Jira tool. In that Jira tool, our tasks are in the form of tickets. For example, if the companies are using the Agile methodology, your work is in the form of tickets. Your team leads or Scrum Master or whoever it is, your managers, whoever it is, they will assign work to you in the form of tickets in the Jira tool. Okay, in that Jira tool they will assign one ticket to you. At that time you will get a notification to your mail that ticket is assigned to you. You have to go through the ticket and you have to do it. Okay, you have to go through the ticket and you have to do it. Getting my point? Are you getting my point? Yes, sir. Yes. Okay. Here the Scrum Master can set up the master team, arranging the meeting and remove the obstacles for the process. ఎందుకంటే మేజర్గా అనేది పిఏ మీటింగ్స్ అనేది ఎపిక్స్ అండ్ టికెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆ 100 ఫీచర్స్కి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ 100 ఫీచర్స్ ఉండదు. సో 100 ఫీచర్స్లో ఎవ్రీ మంత్ 10 ఫీచర్స్ చేయాలన్నప్పుడు, సో ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ జరిగింది ఈరోజు, ఇంకా ఎంత కంప్లీట్ చేయాలి, ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, డెవలపర్కి టెస్టర్స్కి మధ్య ఆబ్స్టాకిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఏమైనా ఆబ్స్టాకిల్స్ ఉండడం వల్ల పర్టికులర్ టికెట్ అనేది ముందుకు వెళ్ళడం లేదా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్క్రమ్ మాస్టర్. హీ ఈస్ అ మీడియేటర్ అబౌట్ ఆల్ ద రోల్స్ పీపుల్. ఓకే, అక్కడ పిఓ ఉంటాడు, స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటాడు, and all those people helps to create a tickets in the Jira tool. Okay, so here the major use of the Scrum is to remove the obstacles for the process. Very important. PO is nothing but makes a product backlog, prioritize the delay, and is responsible for distribution of functionality on each repetition. Each repetition ante paina 3 iterations చూసారు కదండి, that each iteration is called as a repetition. ప్రతి repetition లో స్క్రమ్ మాస్టర్ డెవలపర్ని, టెస్టర్ని, డిఏని, పిఓని వీళ్ళందరినీ కూడా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి డిస్కస్ చేస్తారని చెప్పాను కదండి ఫీచర్స్. ఆ ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఓనరే టికెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు, ఎందుకంటే హీ నోస్ అబౌట్ మోర్ అబౌట్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి స్క్రమ్ టీమ్. స్క్రమ్ టీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టీమ్ మేనేజ్ ఇట్స్ వర్క్స్ అండ్ ఆర్గనైజ్ ద వర్క్స్ టు కంప్లీట్ ద స్ప్రింట్ ఆర్ సైకిల్. హియర్ స్ప్రింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 వీక్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండి. స్ప్రింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 వీక్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఇయర్ 2 to 3 months ఉంది కదండి, ఈ జనరేషన్ ని 6 స్ప్రింట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. 6 sprints is nothing but total 3 months. Each month you people have to complete the 2 sprints. Each sprint consists the 2 weeks or 15 days of work is called as a sprint. 2 weeks or 15 days of work is called as a sprint. Okay, and next one is crystal. Remaining all are not much important, but I have prepared a notes that it might be useful to you at any point of time, because agile methodology is nothing but 95% out of 100 will use the only scrum. No one use other things, crystal and all other things. There are 3 concepts of this method.
chartering, cyclic delivery, wrap up. Chartering is nothing but multi activities are involved in the phase, such as making development team, performance feasibility analysis, development plans, etc. And cyclic delivery is nothing but under these two more cycles consist. Under the cyclic delivery, two more cycles is consist. Team updates the release plan, integrated product delivers to the users. Okay, don't confuse that. Total theoretical part will be there in the manual testing, but please be concentrate on the Scrum. It's very important. Who is Scrum Master? Why Scrum team? Why product owner? Why business analyst? Okay, business analyst అంటే మీకు చెప్పుండకపోవచ్చు. Business analyst is nothing but he will collect the requirements from the customer. Okay, after collecting that requirements, that business analyst will conduct a meeting to the Scrum Master and product owner and some architects. Yesterday we discussed, right? We are going to check the feasibility in. Okay, that is the second phase in our SDLC. And third one is wrap up. According to the user environment, this phase performs the deployment and post deployment. Next one is DSDM, is a rapid application development strategy for software development and gives an agile project distribution structure. The essential features of DSDM are that user must be actively connected and teams have been given the right to make decisions. The techniques used in DSDM are time boxing, Moscow rules, and prototyping. These are the major techniques we are using in the DSDM. Okay, how does DSDM project contains? What is the stage for it? We are having the software development life cycle, right? In similar way, we are having some cycle for the DSDM projects. Okay, pre-project, feasibility study, business study is nothing but CRS document, functional model iteration, design and build iteration, implementation, post project. Similarly, we are having the same pages, but the terminology changes as per the DSDM. That's it, nothing more than that. Okay, and next one is FDD. FDD. This method force focusing on the designing and building. Only these two phases. Mostly FDD is focusing on the designing and building. In contrast to other smart methods, FDD describes the small steps of the work that should be obtained separately for function. It means that FDD is mostly focuses on the designing and building features, and it describes the small steps. Okay, they won't tell the large steps. That FDD is going to be describe the very small steps for the work, which can provide the separate functions for it. Okay, and next one is lean software development. It is also not important, but you should know lean software is nothing but in-time production. For example, the customer given the project to the TCS for the what I can say, please deliver this product in the 2 months. If you follow this lean software development, you can provide that application in the just in time production is nothing but you can provide within 2 months. Is nothing but lean software is nothing but it will increase the speed of development and reducing cost. With less money, speed development, that is called lean software. And extreme programming is used when customer are constantly changing their requirements. Yes, here you can see ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ వాడితే యూ హ్యావ్ వన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ డిమాండ్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ వర్క్ ఆన్ ఇట్. బట్ అండ్ ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ద సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఓకే, సో అండ్ వెన్ టు యూజ్ ద ఎజైల్ మోడల్. ఎజైల్ మోడల్ ఎప్పుడు వాడతారు? When frequent changes are required. When frequent changes are required. I will tell an example. For example, Flipkart person meets the Infosys company to develop a project. Initially, as I said that Flipkart application is separated into the 3 iterations. 3 iterations ane kadandi. As per the discussion between the managers and architects, it will be up to them. Any iterations ana cheyochu. నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీని 3 ఇటరేషన్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసా. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో నేను డెవలప్ చేయవలసింది లాగిన్ పేజ్, ప్రొడక్ట్స్ ని సెర్చ్ చేయడం. ఆ రెండు రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఇన్ ద ఇటరేషన్ 1. ఇటరేషన్ 1 లో అగైన్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద 6 స్ప్రింట్స్. ఫస్ట్ స్ప్రింట్ లో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ a login page functionality, sign up and all the functionalities which is related to the authentication of the user. So here you can see in the first sprint లో మొత్తం authenticated related టాస్క్లు అన్ని చేసేసా.
చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ సచ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఇన్ దట్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ పేజ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను కదండి. సెకండ్ పేజ్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్ప్రింట్ కి సంబంధం లేదు. ఫస్ట్ స్ప్రింట్ పబ్లిక్ డొమైన్ లో డిప్లాయ్ చేసేస్తాం, ద కస్టమర్ క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఫస్ట్ స్ప్రింట్ లో చేసిన వర్క్ మనం పబ్లిక్ కే అసైన్ చేసేస్తాం, మన లోకల్ సిస్టమ్ లోనే కాకుండా ఎనీ వన్ కెన్ సీ అన్నట్టు. వీ కెన్ డిప్లాయింగ్ ఇట్ టు ద కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే కస్టమర్ కి ఎంతెంత వర్క్ జరుగుతుంది, నేను దీని ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి 15 days అయింది, 30 days అయింది, ఎంత వర్క్ అయింది అని చెప్పి మళ్ళీ కంపెనీని రీచ్ అడగవలసిన అవసరం లేదు. సింప్లీ దే కెన్ గో త్రూ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దే కెన్ సీ. గెటింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద Agile model? Are you Yes. getting it? Okay. And when do you use the Agile model? Agile model ఎప్పుడు వాడతాం? ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజెస్ రిక్వైర్ అవుతున్నప్పుడు. ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడే మీకు చెప్పా, స్ప్రింట్ 1 అనేది నాకు కంప్లీట్ అయిపోయింది అథెంటికేషన్. స్ప్రింట్ 2కి వచ్చా, స్ప్రింట్ 2 డెవలప్ అయిపోయింది. స్ప్రింట్ 3కి వచ్చిన తర్వాత లాగిన్ పేజ్ లో ఏదో చేంజ్ చేయాలని అనిపించింది. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, నేను స్ప్రింట్ 3లో కూడా లాగిన్ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో నో నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు ద స్ప్రింట్ 2 అండ్ స్ప్రింట్ 1, రైట్? నథింగ్ విల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ఇట్. Okay, that is the use of Agile methodology. When a highly qualified and experienced team is available, then only we are doing this. When a customer is ready to have a meeting with a software team at all time, then we are going to use it. When project size is small, then we are going to use the Agile methodology. Okay, so we are left over with the differences between the Agile and waterfall. Before going to that, we can see the topics which we are going to discuss that tomorrow. QA, QC, QE. మీలో చాలా మందికి ఇంకా జాబ్స్ కి అప్లై చేసుకుంటున్నప్పుడు క్యూఏ అంటే ఏంటి, క్యూసీ అంటే ఏంటి, క్యూఏ అంటే ఏంటి, స్టిల్ యూ గైస్ హ్యావ్ డౌట్ ఐ హియర్, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దోస్ టెర్మినాలజీ, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ టెస్టింగ్, వైట్ బాక్స్ అండ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అండ్ డిఫరెన్స్ అండ్ దేర్ టైప్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్రెషర్స్ అయితే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ పక్కా అడుగుతారు. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ లిజన్ క్లాస్ టుమారో కేర్ఫుల్లీ. Okay, so let's see the differences between the waterfall model and Agile model. Here you can see in Agile methodology propose incremental and iterative approach, but in waterfall model it's not like that. It's what steadily downward it will go with sequentially, right? So an Agile process is broken into the individual models and designers work on it. Individual models కింద బ్రేక్ అవుతుంది, బట్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ అనేది ఏం బ్రేక్ కాదు. ద కస్టమర్ హ్యాస్ ఎర్లీ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు లుక్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఆ పాయింట్ ఇది. ద కస్టమర్ హ్యాస్ ఎర్లీ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు లుక్ అట్ ఏ ప్రొడక్ట్ అండ్ మేక్ డెసిషన్ అండ్ చేంజెస్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే ఒక స్ప్రింట్ అయిన తర్వాత మనం డిప్లాయ్ చేసేస్తున్నాం కస్టమర్కి, కస్టమర్ చూసుకోవచ్చు ఎట్లా వస్తుంది అప్లికేషన్, ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ కావాలా అని చెప్పి. బట్ ఇన్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. Agile model is considered unstructured compared to the waterfall model. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. దట్స్ వై ఇట్స్ అన్స్ట్రక్చర్డ్, ఇట్స్ నాట్ స్ట్రక్చర్డ్. వాటర్ఫాల్ మోడల్ అంటే ఫస్ట్ టైం మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాం, ఒకసారి ఈ ఫీచర్ ఇచ్చామంటే మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేయలేము. ఇట్ వాజ్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ వన్. ఓకే, స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ క్యాన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ వెరీ క్విక్లీ. ఇందులో ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ క్యాన్ బి ఎస్టిమేటెడ్ అండ్ కంప్లీటెడ్. Errors can be fixed in the middle of the project, but here we can't fix it in the middle of the project. Development process అనేది 2 to 4 weeks of iteration ఉంటుందండి. That what we are calling it as a sprint as well. The development process అనేది phased. ఇప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వెళ్ళాలంటే ప్రీవియస్ ఫేజ్ కంప్లీట్ గా ఫిక్స్ చేయాలి. మళ్ళీ నువ్వు ఈ ఫేజ్ కి వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ ద వాటర్ఫాల్ మోడల్. డాక్యుమెంటేషన్ అనేది లెస్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది Agile మోడల్లో, బట్ in waterfall model it's a top priority, and every iteration has its own testing phase. Here only after the development phase. ప్రతి ఇటరేషన్ లో కూడా టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉంటుందండి మనకి. ఇటరేషన్ లో మీరు చూడొచ్చు, ఇటరేషన్ 1, ఇటరేషన్ 2, ఇటరేషన్ 3, 3 ఇటరేషన్స్ లో మీకు టెస్టింగ్ ఫేజ్ అనేది చూపించాలి. బిల్డింగ్ తర్వాత టెస్టింగ్ తర్వాత ప్లానింగ్ అని ఉంది, రైట్? సో బట్ ఇన్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. one development is done, then only we are go to the testing phase. We are having only one testing phase. And in Agile testing, when an iteration ends, shippable features of the product is delivered to the customer. Okay, don't worry that when an iteration ends, not only iteration, when an sprint end also, shippable features of the product is delivered to the customer. New features are usable right after shipment. It is usable when you have good contact with the customer. But ఇక్కడ అన్ని ఫీచర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి కానీ you can't deploy it to the
customer. ఇక టెస్టర్స్ డెవలపర్స్ వర్క్ టుగెదర్ అజైల్ మెథడాలజీలో యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ స్క్రమ్ మీటింగ్ విల్ బి దేర్, డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ విల్ బి ఇన్ ద కాల్ టు డిస్కస్ అబౌట్ హౌ టు కంప్లీట్ ఇట్ and all those things, but in the testers work separately from the developers in the waterfall model. Hope you guys get the difference now, what is the agile and what is the waterfall, why the agile is using mostly now. ఎందుకు ఎజైల్ వాడుతున్నారంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద మార్కెట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి 9 months లో కంప్లీట్ చేయాలి అన్నాడండి. 9 months లో కాకుండా 2 monthsకే మనకి మార్కెట్ చేంజ్ అయిపోయింది. సో నౌ ద మార్కెట్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్, రైట్. ఒక ఫీచర్ అనుకుంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 months తర్వాత ఆ ఫీచర్ ఉండదు, రైట్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎజైల్ మెథడాలజీ వాడితే 2 months తర్వాత ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేయాలంటే సింప్లీ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్ప్రింట్, డోంట్ గో విత్ ద ప్రీవియస్ స్ప్రింట్. But in waterfall model అది possible కాదు. That's the reason why the people are using the agile methodology instead of waterfall model. Seems you Okay. don't understand now, right? Any doubts in the so far? Sana, Saik, Mahesh, Priya, Palguni, Pravalika, Sunil, all 6 people. Any doubts? No, sir. No doubts. No, no, no. No, sir. No, no, no. Not, we'll close the session for the day. Tomorrow is very important class, white box testing and black box testing. White box testing సార్ అంటే ఒక ఏంటి? చిన్న డౌట్. Yes, go ahead. సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో అజైల్ మెథడాలజీలో కూడా లైక్ 3 స్ప్రింట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ దాంట్లో కానీ సెకండ్ దాంట్లో కానీ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే థర్డ్ స్ప్రింట్ లో చేయొచ్చు అని అన్నారు. సేమ్ Yes. అలానే మనకి స్పైరల్ మోడల్ లో కూడా చేయొచ్చు కదా, అంటే స్పైరల్ మోడల్ కి అజైల్ కి మనకి డిఫరెన్స్ ఏముంది? మీకు స్పైరల్ మోడల్లో స్ప్రింట్స్ ఉండవండి. ఓకే. స్పైరల్ మోడల్ ఎట్లా ఉంటదంటే ఒక ఒక ఏ అనే అప్లికేషన్ ఉంటే ఏ అనే అప్లికేషన్ ని మొత్తం 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేసాము. 4 పార్ట్స్ యా. కింద డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఒక పార్ట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మనం డిప్లాయ్ ఏ ఏ ఏ ఏలో కొన్ని ఫీచర్స్ అనుకుంటాం, బిలో కొన్ని ఫీచర్స్ అనుకుంటాం, సిలో కొన్ని ఫీచర్స్, డిలో కొన్ని ఫీచర్స్. ఏలో కొన్ని ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బిలో మీరు కొత్త ఫీచర్, ఏ ఫీచర్ లో ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే మీరు చేంజ్ చేయలేరు. బి ఫీచర్ లో కొత్తది యాడ్ చేయొచ్చు, కానీ ఏ ఫీచర్ లో మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే చేయలేరు ఇన్ స్పైరల్ మోడల్. బట్ ఇన్ ఎజైల్ మోడల్ ఏంటంటే స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2, స్ప్రింట్ 3, స్ప్రింట్ 4 అట్లా ఏంటంటే ఈచ్ స్ప్రింట్ కన్సిస్ట్ 15 days ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, ఈచ్ స్ప్రింట్ కన్సిస్ట్ ద 15 days ఆఫ్ వర్క్. ఎప్పుడైతే స్ప్రింట్ 1 లో మీరు కొన్ని ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేశారో, స్ప్రింట్ 2 లో కొన్ని ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేశారో, స్ప్రింట్ 1 లో లాగిన్ పేజ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ చేశారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్ప్రింట్ 3కి వచ్చేటప్పటికి లాగిన్ పేజ్ లో మీరు ఏదో ఇంకొక బటన్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సింపుల్ గా బటన్ ఒకటి అడిషనల్ ఫీచర్ కింద స్ప్రింట్ 3కి తెస్తే సరిపోతుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ సార్. No need to go back and revert all those things as like waterfall model. స్పైరల్ మోడల్లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ గో ఇండెఫినైట్ అనమాట, దాన్ని మళ్ళీ కొత్త ఇటరేషన్ కింద తీసుకోవాలి. బట్ హియర్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్, వి ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ద సెట్ ఆఫ్ స్ప్రింట్స్, రైట్? వి జస్ట్ యాడింగ్ ఏ ఫీచర్ ఆన్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం రెగ్యులర్ గా చేసే స్ప్రింట్ లోనే, కానీ అక్కడ పాసిబిలిటీ ఉండదు, బట్ చేంజెస్ అయితే అవుతాయి. ఎస్. ఓకే. ఓకే సార్. ఎనీ మోర్? సార్ యా వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ మీరు చూపిస్తున్నారు కదా పీడిఎఫ్స్, అది రెగ్యులర్ బేసిస్ లో పంపిస్తారా ఆర్ ఎల్స్ మాన్యువల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే షేర్ చేస్తారా అది? I will share today. Actually, I forgot to share that. You all guys are confirmed Yeah. from your institute? Yesterday I asked with the institute team, but they shared the videos, but they haven't shared the PDF. Okay, I will share today in the group which your institute is created. Okay, now itself I Okay, will okay, sir. share. Okay, sir. Thank you. Any more doubts? No, sir. Okay, cool. Thank you all for joining. We'll meet you all again tomorrow at the same time at 8 o'clock. Have a nice day. Okay, thank you. This manual testing class will be there only 40 or 45 minutes. That's it, not more than that. But automation classes, it may leads to the more than 1 hour, 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes, like that. Okay. Have a nice Okay. day. We'll meet you all again tomorrow at the same time. Thank you all for joining.